So now we will see Shannon Hartley Theorem. So Shannon Hartley Theorem, also called Shannon's third theorem. I hope you remember Shannon's first theorem about the source encoding and Shannon's second theorem about the channel encoding. So this is Shannon's Hartley theorem or the Shannon's third theorem. It states the capacity of band limited Gaussian channel with adaptive white Gaussian noise, that is given by C equal to, that is channel capacity, that is C. B is the channel bandwidth. Log, here log base 2 is there, okay, log base 2. 1 plus S by N, signal to noise ratio, S signal power in watts and N is noise power in watts. The unit is bits per second. So this is Shannon's Hartley theorem. Okay, the channel capacity should be B log base 2 1 plus S by N bits per second. So now we will see some problems based on this expression. The first question: alphanumeric data are entered into a computer from a remote terminal through a voice grade telephone channel. The channel has a bandwidth of 3.4 kilohertz. Okay, so B equal to 3.4 kilohertz. Output signal to noise ratio 20 dB. So S by N equal to 20 dB. But you have to remember one thing here, it is given in dB. Okay, actually it should be in watts. So we need some conversion in order to apply this S by N to the formula. So I will explain that. The terminal has a total of 128 symbols. Assume that symbols are equiprobable and successive transmissions are statistically independent. First of all, we want to find the channel capacity. What is the expression for channel capacity? C equal to B log base 2 1 plus S by N. What is B? 3.4 kilohertz. So now we require S by N. S by N is 20 dB, but it is in dB. Okay, so 10 log S by N in watts equal to the S by N in dB. Did you get? That is 10 log X equal to 20 dB. ശരിക്കുള്ള എസ് ബൈ എന്നിനെ 10 log എക്സ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് 20 dB കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ എസ് ബൈ എൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബൈ എൻ വാട്ട്സ് ദാറ്റ് വി റിക്വയർ, then only we can apply this in the channel capacity formula. Okay, so we will see the answer. This is A. Okay, so 10 log S by N ആണ് 20 dB. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ 10 log S by N equal to 20 dB. S by N ആണ് actual signal to noise ratio value, but when we are converting it to dB, we want to use this 10 log S by N. Then we will get the value in dB. So S by N is equal to what? 10 to the power 20 by 10. അല്ലേ, log S by N is equal to 20 by 10. Then how I can calculate S by N? This is equal to anti-logarithm. So that is 10 to the power 20 by 10. That is 10 square 100. S by N equal to 100. Then you can apply in this. That is 3.4 into 10 raised to 3 log base 2. Remember here log base 2 is there. But in this logarithm log base 2 is not there. Okay, don't be confused. So log base 2 1 plus 100, then you will get this answer. You can just try. Okay, so only thing is that S by N, that you want to find out S by N in watts. Okay, if it is given in dB, you want to do this reverse operation, that is 10 log S by N equal to a value in dB. So S by N equal to 10 to the power, why this 10 to the power anti-logarithm, 20 by 10. Okay, so now we want to see about the B. What is B? Find the average information per character. Find the average information. What is average information? That is H of X. That is H of X. So H of X or entropy. So here the channel is continuous, but here it is that 128 symbols are emitted. That is about the discrete case. Okay, so if the symbols are equiprobable, then we know that the entropy expression is log base 2 capital K, where capital K is the number of symbols. So here log base 2 128 that we want to perform. So here you can see that
log base to 128. Then we will get 7 bits per symbol. So that is the average information. That is entropy we want to find. Okay. Then what is the third question? Calculate the maximum symbol rate for which error-free transmission over the channel is possible. Maximum symbol rate means the message rate, maximum message rate. Okay. So we know a expression R, capital R equal to small r into h. You remember capital R information rate, small r message rate, and h is the entropy. Capital H is the entropy. So capital R equal to small r into h. Okay. So I want to find small r. That is the question. And h is given. H is 7 bits per symbol. Okay. But r, we don't know about r. But we can relate this r based on the channel encoding theorem. Channel encoding theorem എന്താ പറയുന്നത്? R should be less than or equal to C for a error-free transmission. R എന്താ? ഞാനൊരു ബോളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ബോളർ മെഷീൻ ആൻഡ് എ ബാറ്റ്സ്മാൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബോളർ മെഷീൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സ്പീഡ്, അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. സി എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ സ്പീഡ്. ഓക്കെ. സോ ആർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി. ആർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി. അപ്പോൾ അതിൽ ആറിന് വരാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താ? സി ആണ്, ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ. സോ ആർ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു സി ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, ദെൻ ആർ എസ് മാക്സ്. ആർ എസ് മാക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? മെസ്സേജ് റേറ്റ്. ദെൻ എച്ച് മാക്സ്. സോ സി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ അറിയാം, ദിസ് ഇസ് സി. അപ്പോൾ ഈ സി വെച്ച് അതുപോലെ ഈ എച്ച് മാക്സും വെച്ച്, അതായത് this value divided by 7, I will get RS max. Okay. So first I calculate the channel capacity based on B and S by N. Okay. Here this operation you please keep in mind. How to get the S by N in watts if it is given in dB. Okay. Then the entropy that we know. Then you understand that channel encoding theorem we want to use here. Channel encoding theorem is R less than or equal to C. R is the information rate and C is the channel capacity. So you just keep in mind that automatic bowler machine and batsman example. I think then it will be clear. Okay. So the maximum value of C is what? Sorry, maximum value of R is what? That is C. Because R less than or equal to C, that is the channel encoding theorem. So R max equal to C. R max and expression എന്താ? Or R and expression എന്താ? Small r into h. Okay. So here RS max, H max. So RS max ആണ് ഇവിടെ question. Maximum symbol rate. Maximum symbol rate means message rate. So RS max equal to R max divided by H max. Then you will get the answer. So the next question. A voice grade channel of a telephone network has a bandwidth of 3.4 kilohertz. So here given as B equal to 3.4 kilohertz. Calculate the channel capacity when the signal to noise ratio is 30 dB. So again the signal to noise ratio is given in dB. So you want to find that signal to noise ratio in watts. Okay. Then S by N is given, B is given. You can easily find out channel capacity, C. So we will see that. Listen, the B equal to 3.4, S by N 30 dB, S by N in watts, that you will get 1000, then C equal to this value. Okay, just verify that. Then what is B? Calculate the minimum signal to noise ratio required to support the information transmission through the telephone channel at the rate of 4800 bits per second. Which means again that transmission rate or the information rate is given. The R is given. R is 4800 bit. You want to find out the S by N for the same bandwidth 3.4 kilohertz. So when we are doing B, what is B? That is when we are doing that sub question B, what is bandwidth capital B? That is equal to 3.4 kilohertz. And what is R? 4800. And this R equal to what? C itself. So C is given, B is given. What you want to find out? S by N. മനസ്സിലായോ? Okay. So here listen, B equal to C equal to 4800. B equal to 3.4 kilohertz.
What was our expression? C equal to B log base to 1 plus S by N. അല്ലേ? അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുക്കുക? S by N, ആ ലോഗരിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള S by N ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക? C by B equal to, അല്ലേ? C by B equal to log base to 1 plus S by N എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോഗരിതം അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗരിതം എങ്ങനെ എടുക്കും? ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റി ലോഗരിതം എടുത്തത്? 10 to the power. കാരണം എന്താ? അതിൻ്റെ ബേസ് 10 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ബേസ് എന്താ? 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻറ്റി ലോഗരിതം എടുക്കുക? പവർ ഓഫ് 2. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് 2 raised to C by B minus 1. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 2 എടുക്കാൻ കാരണം ഹിയർ ബേസ് ഇസ് 2. Then you will get 1.6606, and when you are converting it to dB, that is 10 log 1.6606, you will get 2.2 dB. Okay, that is the second question. So now we will see the third question. A communication system employs a continuous source. The channel noise is white and Gaussian. The bandwidth that is given, B is given. Signal to noise ratio given. A is the direct question. ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ. ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി C equal to B. B എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 into 10 raised to 6, then log base to 1 plus, and here it is not given in dB. നേരെ 100 എന്ന് തന്നെ തന്നിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ dB ആണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺവേർഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് 100 ഡയറക്ട്ലി. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് C. You will get C means the channel capacity you will get, and you are finding the answer for A. Okay, A is equal to C 10 raised to 7, that is 10 into 10 raised to 6, then log base to 101. You will get this answer. So now we will see B. If the signal to noise ratio drops to 10, which means what? S by N, now we want to take 10. Then how much bandwidth is needed to achieve the same channel capacity? നമുക്കിവിടെ എയിൽ കിട്ടിയ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഒരു പാരാമീറ്റർ, ബിയുടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ആൻഡ് എസ് ബൈ എൻ എന്താണ്? 10 ആണ്. ദെൻ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. ബി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഹിയർ ബി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലോഗ് ബേസ് ടു 1 plus 10, കാരണം എസ് ബൈ എൻ 10 ആയല്ലോ. ഓക്കെ, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇഫ് ദ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഇസ് ഡിക്രീസ് ടു 1 MHz. അപ്പോൾ ബീനെ നമ്മൾ 1 ആക്കി. ദെൻ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എസ് ബൈ എൻ for the same channel capacity. അപ്പോൾ C അറിയാം, B അറിയാം. We want to find S by N. Okay, so here S by N equal to 2 raised to C by B minus 1. We will get 200.43 dB. Okay, അതായത് we will get the S by N in watts. Then when we are converting it to dB, we will get 200.43. Okay, അതായത് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ C അറിയാം, ബി അറിയാം, എസ് ബൈ എൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, എസ് ബൈ എൻ അറിയാം, ബി അറിയാം, സി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ്, അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. സോ നൗ വി വിൽ സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. എ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ പിക്ചർ മേ ബി വ്യൂഡ് ആസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 3 into 10 raised to 5 picture elements, each one of which may occupy one of 10 distinct brightness levels with equal probability, which means that a picture that consists of 3 into 10 raised to 5 picture elements. 3 into 10 raised to 5 picture elements ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ, ഒരു പിക്ചറിൽ. ഓക്കെ, ഈച്ച് വൺ ഓഫ് വിച്ച് മീൻസ് വാട്ട്? അതിലെ ഓരോ ഫ്രെയിമും ഇറ്റ് ക്യാൻ അറ്റൈൻ 10 ഡിസ്റ്റിങ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽ. ഓക്കെ, അതിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ എത്ര പിക്സൽസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പിക്ചർ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 3 into 10 raised to 5 പിക്ചർ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ പിക്ചർ എലമെൻറ്റിനും 10 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പിക്ചർ എലമെൻറ്റും അറ്റ് എ ടൈം ഈ 10 പോസിബിലിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 10 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ലെവലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ലെവലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അസ്യൂം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇസ് 30 പിക്ചർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 30 dB. Using the channel capacity theorem, calculate the minimum bandwidth required to support the transmission of the resultant video signal. Okay, that is the question. So now we will see what are the different steps in order to find the minimum bandwidth requirement. Listen, the number of different pictures available, that is 10 to the power 3 into 10 raised to 5. So from where we get that 3 into 10 raised to 5 is the picture element, and there are 10 distinct brightness level for that. Okay, then how we will write it?
10 to the power 3 into 10 raised to 5. You just consider an example. We know that 0 and 1, that are the only two elements in the binary communication system. Okay, 0 and 1. Then 3 bits are there. Okay, the combination of 0 and 1, that 3 bits are there means how much combinations will be there? What we will do? 2 raised to 3. We will perform 2 raised to 3. Then we know that 8 different combinations will be there. A 0, 1 വെച്ച് 3 ബിറ്റ്സ് വരുന്ന എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ 2 ആണ് ആകെയുള്ള എലമെൻറ്റ്, അതായത് 0യും 1ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 ആണുള്ള എലമെൻറ്റ്സ്. അത് 3 ബിറ്റ്സ് വെച്ചുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ 2 raised to 3. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഇവിടെ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 3 into 10 raised to 5. അത്രയാണ് പിക്ചർ എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ആ പിക്ചർ എലമെൻറ്റ്സിൽ എത്ര ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽ ആകാം? 10 ആകാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ 10 to the power, അതായത് അവിടെ 2 to the power എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 to the power, വാട്ട് ആർ ദ ആ 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് 3 into 10 raised to 5. അതായത് എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. 10 to the power 3 into 10 raised to 5. That much different pictures are available. Okay, then we will find out H. H is what? Entropy. So log base to the number of picture elements. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഈ 10 to the power 3 into 10 raised to 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? log a raised to b എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? b log a അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 into 10 raised to 5 log base to 10. This is the operation. Then we will get 9.96 into 10 raised to 5 bits per frame. Then r equal to, that is the information rate equal to small r into h. So h is here, r എന്താണ്? 30 frames ആണ് per second transmission എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So r into h. Okay, then what is s by n? 1000. അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? 30 dB ആണ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ. ഫ്രം ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് s by n equal to 1000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ c equal to b log base to 1 plus s by n ആണ്. s by n കയ്യിലുണ്ട്. ഇനി c എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 6 വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 6ഉം സിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുക? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ചാനൽ എൻകോഡിംഗ് തിയറം. ബിക്കോസ് r ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു c. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ആ സി തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം, വിച്ച് മീൻസ് r ഈക്വൽ ടു c എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ r അറിയാം, അപ്പോൾ അത് തന്നെ c ആയിട്ട് എടുക്കുക. s by n അറിയാം, ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് b. Okay, that is 3 megahertz. You will get 3 megahertz. So these are the different types of the problems coming under the Shannon's Hartley theorem. That is Shannon's third theorem. The similar questions are here. All the questions, the similar type we discussed. Okay, only the numerals are different. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചൊന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം.